Every day, we're used to easy access to food. It's easy to believe everything's okay, and that hunger is only a problem during times of drought, and that it's only worthwhile declaring an emergency when animals and then people start dying. But we would be wrong. Chronic food insecurity exists and affects more than a quarter of Kenya's population. That means more than 10 million of our relatives, neighbors, and friends regularly cannot access adequate food or afford to buy it. The causes of food insecurity are varied, from climate change and limited water access to the inability to move food to where it needs to go, and many empty political promises. Perhaps the most damaging has been the failure to support rural farmers and those plagued by food insecurity to be part of the solution. But change is always possible. It's time to imagine a better future for Kenya, where everyone has the right to feed themselves in dignity. It's time for you and I to act, to hold our leaders responsible and demand change. Visit www.roottofood.org to find out how you can contribute. Article 43 inatoka kwa katiba ya Kenya yenye inaongelea about haki za kijamii, haki ya maji, haki ya nyumba, haki ya chakula, haki ya makazi mema, nyumba na elimu bora. So Article 43 ni committee ya social justice movement. Kwenda mbele ni social justice movement ni CBOs within informal settlement. Mingi zao zinatoka kwa vitongoji duni. Tuko na Nairobi, tuko na social justice 20. Nationwide tuko na social justice 53. Na social justice, within the social justice tuko na pillars zenye zina support na tunafaitia human rights. So Article 43 juu unaisikia sana, juu sahi Wakenya wako njaa, na hiyo ndo gunzo iko kwa mdomo ya kila mtu, na ni kila mtu anapambana na hali yake ili aweze kujikimu. So tuna organize kama committee kuelimisha the community, kuwapanga, kuorganize, ndo wenyewe kama community wajikomboe. So hii campaign inakuwa led by Article 43. So hiyo committee watu walikaa chini, wakaenda kwa vijiji, wakaongea na watu walilia ni njaa. Ndio maana njaa revolution ilitokezea. Asante sana. Na wakati ambapo ulikuwa to explain about njaa revolution, wakati ulikuwa una explain about Article 43, umemention njaa revolution mara nyingi sana. And I think even your colleagues during the introductions, they mentioned the same. Sharon, njaa revolution, tell us more about it. Okay, so venye comrade Ojango amesema about Article 43, tuko na subcommittees. Na kwa hizi subcommittees ndio kuna subcommittee ya right to food, right to proper housing. So in this same subcommittee tuko na subcommittee ya social security. So in the year 2020, subcommittee ya root to food walikuwa wamefanya research. Wakaenda kwa mama mboga huku kwa informal settlements kuwauliza hali venye ile time corona ilikuwa imehit so hard. So from the research tuliona watu wanaumia, but that's all we did. Hakuna kitu kingine tulifanya. So again 2021 the same thing. Wow, ikakuwa this is now too much. So early this year as the social security team tukasema okay, tumefanya research tena as social security. After kufanya research tumeona things are bad, they are getting bad. It's even worse from the first research yenye tulikuwa tumefanya. So we asked ourselves, what do we do? So from the team ya social security, we came up with the idea ya kupeleka petition parliament. Sisi kama activists, we notice a problem, tunaenda huko kwa barabara, unajua maandamano, tunaandika petitions and all. So from after we tabled it for the movement, enye Ojango has talked about, we called for our first
meeting tulifanya Korogocho Peace and Justice Center. So from the meeting, our convener wa social justice centers told us, tumeshazoea kustorm Twitter, tumezoea kuandamana, why don't we go kwa hizi vijiji tusikie vile watu wanasema. Yeah, so that saa zingine tunaenda kwa barabara tunaandamana and people say hawa wamelipwa, kwa nini nyinyi peke yenu mko na njaa. So we wanted to know, sisi tumefanya research among us HRDs and a few other people, so let's go to the communities and see, are the people also going through the same thing as we are. So hapo ndio idea ya Njaa Revolution started from that first meeting. Yes. Thanks Sharon, and it's just sticking with you kwamba umemention all of the activities mlifanya, mmeenda kwa ground, mmezungumza na watu. Tukiexpand tu kidogo, what are some of the other activities mmefanya as Njaa Revolution na zilikuwa aje? Okay, so from that meeting we decided tukienda kwa communities, we said tutafanya processions, we go and talk to the people. We started with our first activity yenye tulipanga in Mathare here. That was our first procession. Tukasema as we go kwa these informal settlements, we want to see to take in a few key food commodities zenye at least highlight the five major ones. Yeah, so as we go to the community tulikuwa tunaongea now. It was very peaceful processions. Tunaenda kwa kijiji, we talk to people wenye wako kwa vibanda, kwa mabase, people around, walking around, as we ask them, we unaona hali iko aje. Actually we were interacting with them directly. Yes, so these activities of processions, we didn't only do it in Mathare, we did it in Mathare, in Makadara, we went to Korogocho, to Kasarani, and also in Umoja. So apart from the processions, tumefanya pia the People's Assembly, tumefanya 2 People's Assembly, and the major one sasa ndio tulifanya on 17th, tulienda town for demonstrations. Yeah. Thank you so much Sharon. Maganga, labda ni kuje kwako na on the same topic ya activities zile ambazo Njaa Revolution imekuwa ikifanya, na Sharon ametupatia a couple of those activities. What outcome would you attribute to some of those activities ambazo mmekuwa mkifanya? Yeah, I think outcome ni that tunaona ya kwamba more and more Kenyans wanajitokeza express their support for the push to lower food prices and to basically add to this call for the government as well as the legislators to do something about it. So I can say the biggest outcome has been that we have been able to loop in basically the population of Kenya, sana sana wale ambao wako katika informal settlements, kupush na kudemand for a dignified life and for an affordability of these basic commodities, because it is their right. By the way, it is not only the right of Kenyans to access food, to be free from hunger, as Article 43 of the Constitution says, but to also access quality food. Naona? So si ati chakula peke yake, lakini chakula bora. Ona? Chakula bora. So these are some of the things that we have been able to achieve. More people are getting conscious of their right to access food, and not just food but quality food, and people are pushing for this to be implemented by the government. Maganga, just sticking with you, and umemention vitu mbili ambazo nataka kufuatilia. Umemention about the right to food, lakini pia umesema jinsi ambavyo watu wanaiperceive pale mtaani. I want us to just dig deep kidogo into this conversation, and I want you to share with us pale mtaani, how is the situation ya mambo ya food security, how is the right to food, how is the perception mtaani, mambo vipi? Yes, so hapa Kenya the situation is extremely serious in terms of food security and access to food, and not just food but quality food. If you look at Kenya generally, more than 35% of Kenyans suffer from food security and malnutrition each year. 35%, with 2.6 million facing a food insecurity crisis. So even before food prices zipande over the past few months, zipande steeply over the past few months, it's been ongoing.
Kenyans have always faced food insecurity. This is according to the World Food Programme. In February 2022, the Kenya Food Security Steering Group walitoa a report, short range assessment, and they reported that there are 3.1 million food insecure people in pastoral and marginal agricultural areas. That is a 48% increase since August 2021. So having assessed the short rains zenye zilikuwa zinafanyika October, November of 2021, according to the report that was published in February of this year, 3.1 million Kenyans are food insecure, particularly in the northern Kenya regions, which are basically the marginalized regions. And we can see that people in those areas really cannot access food. The other thing is that in the informal settlements, 80% of Kenyans who live in the informal settlements cannot access proper food, proper quality food. 80% of Kenyans in informal settlements are food insecure. That is a very serious situation. Close to 50% of children who grow up in informal settlements face malnutrition, face the risk of malnutrition. So we can see that the situation is very, very serious, and it is not only Kenyans in the marginalized areas in northern Kenya who are suffering. It is not only Kenyans who live in informal settlements who are suffering, but generally the population is finding it increasingly difficult to access quality food and to access food that will meet their nutritional needs on a daily basis. It is on this backdrop that the Njaa Revolution campaign is organized, and that's why it is extremely, extremely important that the entire nation is brought to attention. We must do something about this. Thank you so much, Levis. Maganga ametupatia statistics mob sana na mmezisikia, na ukicheki hizo statistics yenyewe inaonyesha kwamba hali ya food mtaani haiko poa. Sijui wasee mnasema aje, hali iko vipi? Wenyewe mnafeel aje mtaani? Mnafeel hizo statistics? Je, hali ni mbaya hivyo? Watu wangu mniongelesheni, hali iko hivyo? Nitakuwa narudi kwenyu ili nipate pia maoni yenu to add on to that. So just keep the conversation going. I'll be coming back to you to also get your perspectives. And Levis, inaonekana kwamba wananchi wanakubaliana na wewe kwamba enyewe hali hata wenyewe wanaifeel mtani. Lakini pia ulikuwa umetaja even other than food security situation or insecurity for that matter, pia umetaja kwamba watu wako na haki ya chakula. And I was just wondering, je, mtaani as you go around and as you engage the people, do the people know about their right to food? What do they say? Hali kwa aje around the right to food? Many people are only now becoming aware of their right to food. For a long time, Kenyans had not been aware that they actually have the right to be, to access food, and not just food, but quality food. So part of what the campaign has been doing is trying to inculcate, trying to kuingiza hiyo consciousness among Kenyans, to make them conscious of the fact that it is their right to be free from hunger, as has been stipulated under Article 43 of the Constitution of Kenya. Yeah. So Kenyans are now becoming conscious of that right. Yes. Anasema kwamba ndio sasa Wakenya tunaamka, mwamko mpya ndio tunaanza kuelewa kwamba tuko na hii haki. Sijui wewe ambao umekaa hapa, sijui ambao uko online unatutazama, uko upande gani ya hawa Wakenya? Are you part of the ones who are just getting to know? Are you already aware of the right to food? Wale ambao tuko hapa ndani tunasimama upande gani? Wapi? Je, tunatambua hatutambui? Hatusikii. Unatambua au utambui?
I think there are mixed reactions. Kuna wale ambao hawako very sure, but I'll be getting back to you to explain to us your position. Kama unatambua your right to food, you'll be telling us more about that. Kama uko aware, kama hauko aware, you'll be telling us more about that. I'll be coming to you shortly. But I'll come back to my my panelist. And Ojango, ningependa kupatia Levis break kidogo nizungumze na wewe. When you go on ground and you're talking to people about this right to food, what do they say? What is the reaction like? Just paint for us the picture. Ile yenye iliuma sana, lakini ilibidi nizoee. Ni mtu aliniuliza, mbona usitafute tu kazi? Mbona usitafute kazi tu ufanye? Serikali haiwezi kukulisha. Wewe ndio ufanye bidii ujilishe. Na ilikuwa ni hebu tafuta kazi ndio uweze kuafford hizo bei za hizo bidhaa. So hizo ndo reactions zenye una get kwa mtaa. Hata polisi mwenyewe tukienda kupatiana petition anauliza, sasa nyinyi mko na mnaenda kazi, najua mkitoka hapa mmeshapatiwa deposit yenu, mkishamaliza mtamaliziwa ile kibunda nono, na sisi wenye tunawazindikisha mnatupanga aje? So ni Wakenya wako na tuko na ile thinking ya wewe ni maskini kwa sababu wewe una bidii, wewe ni maskini kwa sababu mzazi wako hakujituma. Ndio watu wanauliza ile wakati watu wako wanagawana mali hii nchi, babu yako alikuwa anafanya nini? So ni kama mimi na wenzangu hatujui chenye tunafanya, lakini in other reaction kuna Wakenya wanasikia. Ni ile tu hakujua. Ukiona kama tukitoka hapa Mathare, hii ndio ilikuwa the genesis of Inja revolution. Yenye tukiingia tukitoka, hata sisi wenyewe hatukuwa tunajiamini. Tulikuwa tunaambiana we go, watu wamekwama. We go, watu wamekwama. Yeah. So vile tulijitoa tukafika huko chini, wamama wakasikia tunaimba inchi gani hiyo, tuko njaa, punguza bei ya unga. Wakaacha biashara zao, wakaanza kutusupport ukweli. Yeah. So walitupatia hiyo motisha ya kuendelea. Yeah. So kuna wenye wana support na kuna wenye wana support, lakini penye imefika Wakenya wanatuuliza mtandao. Yeah. Mwache kupiga kelele mtandaoni, muende kwa street, tunataka kuona kwa street. Alright, asante sana Ojango. Nitakuwa narudi kwako hapo baadaye so that we explore more about maisha ya mwanaharakati. But before we leave this conversation around hali ya chakula mtaani, Sharon, I want to speak to you kidogo. And ningependa kujua mtaani, how do people get food? Unajua hali iko aje, watu wanaipata vipi, na wanaipata anyway kuko vipi? Ni kunoma. Actually saizi people are merely surviving. Unajua mtaa huku kwetu, even before all these vitu kupanda bei and all, tulikuwa bado tunaishi hand to mouth, you know. So the same ile amount ulikuwa unapata before is still the same amount unapata saizi, and that is not to I apply to everyone. Kuna wale ile ulikuwa unapata before, saa hii ilikatwa kidogo, you know. Sasa survival inakuwa ngumu kabisa huku mtaa. When there is nothing to eat, crime rates go up. Mtaa kama hakuna chakula, people are idling, watu wanapigana mavita, hata watu kwa manyumba. That's where tunapata a lot of cases za families kupigana, sijui nini, GBVs, because there is nothing in the house. So hali mtaa hata kupata that bei ya salad mse, tuanze tu umeenda kazi, umelipwa so mbili, umekaa hiyo do, hata salad yenyewe hainunui. Hali iko aje jamani? Hali iko vipi? Lakini hali si hali. Lakini katika hii hali ngumu, wajua binadamu naye lazima survive. Sijini zungumza na wewe Levis kidogo,
what are some of, how are people surviving? Watu wanakopa aje? Juu hali ni ngumu, but we have to live. So how are people surviving? What are some of those things ambazo watu sasa wanafanya kucope na hii situation ngumu yenye Sharon amedescribe? What is happening? I can just add to what Sharon has said, that hali siyo hali ni ngumu. Kenyans are barely surviving, you know. So you'd find many people having to go with 1 meal a day. Yani watu wana consume whatever wanapata to at that point. So the situation is hand to mouth at this point, sindio? So ukipata una consume hiyo, unakula hiyo on that day, sindio? Hakuna ya kuweka, so that means there's no savings. So it's a hand to mouth kind of situation at this point, because access to food is extremely difficult, especially in the informal settlements. All right, thank you so much. I think I'll stick with you, Maganga, because I think now it's apparent kwamba hali si hali na hali ni ngumu, and people are finding it hard to access food. I can't overemphasize that. But the question is this, and I'll start with my panelists. So what next? Do we just sit? We can't just sit. What are the citizens saying about this? The citizens are saying that the government must put measures that would shield them from hunger. When we held the People's March to the National Assembly on the 17th of May to petition the National Assembly to lower food prices, what we had said was that we wanted the National Assembly to initiate legislation that would shield Kenyans from shocks regarding fluctuations in prices of food and basic commodities. So we are saying that the National Assembly should initiate legislation that will freeze further increase in prices and that would actually lower prices of basic commodities and food. Na tuko na mwananchi budget which we had highlighted, ambapo tulisema tunataka unga ikiwe bei fulani na sukari ikiwe bei fulani na maziwa iwe bei fulani na mafuta. I think my other co-panelists will expound more on that. But what we say as Kenyans is that the National Assembly initiates legislation that would freeze this. The President, through his powers, as has been stipulated in the Constitution, also has the ability to issue executive orders to freeze further increase in prices. He has the power to do so. State organs have the power to ask the National Treasury for supplementary budgets. You see, supplementary budget allocations, so that factors of production can be catered for by the National Treasury. There is a process to do that. State organs ask the National Assembly for additional, or rather for supplementary budget allocations. The National Assembly brings this up in the National Assembly. No, the National Treasury, sorry, bring this up in the National Assembly. Processes are initiated and prices are lowered for basic commodities. These are all procedures and processes that the state, through the office of the President, through the National Assembly, can initiate and shield Kenyans from these shocks. So this is what Kenyans are saying must be done with immediate effect, kwa sababu wa Kenya wako njaa. Thank you so much. Amesema hayo ndio mambo ambayo lazima yatekeleze, na ikikubamba sana jamani, feel free kupiga makofi. Asante sana. Thank you so much, Maganga. Ojango, I'll come to you. There's something he has mentioned, and looking across pale hivyo mbele naona it's imeandikwa pale kwa ukuta, the people's budget. Na pia ametaja wakati ambapo alikuwa anaongea hii budget ya wananchi.
ni nini haswa? What does it entail? I want to give you this opportunity to describe to us the people's budget. But before that, there's a request from our technical crew kwamba wale ambao kidogo wanachukua pictures or videos using their phones, kindly lower them so that we are not on the horizon ya zile cameras. Thanks for your cooperation. Ojango, back to you. Tell us more about the people's budget ama budget ya wananchi. So the people's budget ilitokezea during the processions. Tulikuwa in a crisis. Wakenya hawajui wana survive aje. Na sisi being human right defenders na activists, the burden inakuanga kwa sisi kuspark the conversation. But ilikuwa shida yenye tunajiuliza tutafanya nini? We don't have a solution, even we don't have the route. I think hata before niseme the people's budget, kuna nikiwa naulizwa na community member na alikuwa journalist kutoka Ghetto Radio, Inja Revolution ni nini na mnafanya nini? Kwa ile harakati yenye namueleza ni nini, ndio tulikuwa tumefanya demo ya Mathare. Kulikuwa na watoto wanacheza hapo mbele na mambo yao. So sijui watoto nini iliwashika nikisema sahi watu hawezi afford chakula, watu wanalala njaa, watu hawezi survive. Hao watoto waliwacha kucheza, na at the time naendelea na interview, watoto walikuwa na concentrate, wanasikiza na kuuliza watoto, mlikunywa chai au kukunywa chai? Na kuangalia time iko inaelekea saa 6 na mnaenda home supper, lunch. Akasema hapana. Of which to me iliniuma, hata nikiangalia niko sure pia hata supper wako sure. Watoto wawache kucheza, wasikie chenye watu wanaongelea. Hiyo ni kitu yenye attach, na walikuwa wana nod into that conversation. So to me ili feel siwezi nyamaza tu hivi, siwezi share hii discussion na journalist, but tufanye nini kama activist? Ilibidi tuende kwa mtaa, tuulize wananchi wanataka nini, wanaonaje. Hapo ndo the people's budget ilitokezea. Na tuko na people's assembly, na hizo tumekuwa tukihave decisions zinakuwa made with among the people. Wao ndo wanasema nini nitakana isukumwe. So kwa hizo harakati tukidiscuss to push for what, because kulikuwa na hashtag ya lower food prices, but kuna vitu mingi, si food peke yake imepanda. So watu walikuja na vitu muhimu. Kwanza unga, unaiona iko number 1 kwa list. Na kwa people's procession tulikuwa tunauliza watu, mnafikiria aje unga ikue pesa ngapi? Kulikuwa na campaign previous to Njaa Revolution inaitwa Unga Revolution, ambao kwa na push unga ikue at 30 bob. Na of which wali struggle hadi unga ililetwa ikakuwa 45 bob juu hiyo campaign. Lakini vile maisha imeendelea, pia tunaelewa have mwananchi mwenye alisema budget yake anaweza afford ya unga ni 60. Salad yenye ilikuwa cheap, hiyo ndio ilikuwa the cheapest, hiyo ndio ilikuwa kitu yenye tulikuwa tunaona raia tunaweza afford, but imekuwa so expensive. So kulingana na mwananchi iko ina vary hapo 150 100, lakini with consideration pia tuko na expert within sisi, na thanks pia kwa Route to Food wanatusaidia kwa advice hii tutaendeleaje. So wamekuwa a part ya kutusaidia come up na hii people's budget. Juu hatuwezi sema tunataka salad ikue 5 bob. So vitu muhimu kama maziwa, hizo ni vitu basic. Kama wale watoto wangepewa salad, au watoto ingekuwa maziwa, angekuwa hivyo. Juu hawezi afford maziwa, wananchi walipush maziwa ikue 40 bob.
Sukari, na tuko na makampuni mingi, tuko na mumias mingi, watu wana import sukari kutoka nje. Tunashindwa mbona sukari isikuwe 70 bob. Mkate, very basic, tulipush ikue 40 bob. Saa hii walitumuvisha kutoka kwa mafuta, kwa kuni na hizi vitu zingine, wakatuintroducia gas. Ilikuwa very cheap, hata zingine unapatiwa bure. Lakini after kila mtu ameweza kuafford kupata hiyo gas, bei zilipanda. Lakini si kama wananchi, na vile tunaelewa hii gas, kwa nini sikuwe 600, kwa nini sikuwe 800? So sisi na hii mwananchi budget, na bado tunazidi kuconsult, kwa sababu wananchi wenyewe ndio wako na maono, na wao ndio wako na namna. Hao wenyewe ndio wanatafuta, wanalipa ushuru kwa serikali, madeni zinakopwa kwa sababu ya mwananchi. Mbona hii bajeti ya mwananchi isitekelezwe vile mwananchi mwenyewe anataka? Asante sana Ojango, and I'll stick with you. When describing mwananchi's budget, na umetuambia vitu ambavyo umefanya na hatua ambazo umefuatilia kama wanaharakati mpaka wakati umefika hapa. Wenzako wakati walikuwa wanazungumza pia wamezungumzia mambo ambayo wao wamefanya kama wanaharakati kujaribu kupush for the right to food and just the socio-economic rights ambazo tuko nazo kwenye katiba. Na najua hata kwenye hii room tuko na wanaharakati wengi sana. And there's this one thing that maybe many people don't get to understand, or this question that maybe many people have not had answered. And I know even people online watching, labda uko pale nyumbani, uko pale kwa ofisi, and you keep wondering, these activists, how is the life of an activist? Maisha ya mwanaharakati iko vipi? Because we see you on protests, we see you on petitions, we see you on televisions, and sometimes we see you in ugly scenes, sometimes with the police up and down running. Najua sio Wakenya wengi wamepata fursa ya kuelewa behind the scenes maisha ya mwanaharakati. Ningependa tu tuchukue hii fursa, na nikianza na wewe Ojango, tueleze tu jinsi ambavyo maisha ya mwanaharakati ipo, na sana sana nyinyi kama wanaharakati ambao wamekuwa wakipigania haki hii ya chakula. Ojango. Kila mtu ni mwanaharakati, inategemea tu nini imekufanya ukuwe mwanaharakati. Unaweza kuwa uko na maisha poa, vitu zinaenda vizuri, until maisha wanasemanga inakuwa segemnege. Ndio unajua sasa unahitaji msaada, unahitaji watu wakuje wakusaidie. Hiyo ni wanaharakati, unaleta watu pamoja ili muweze kuachieve. Activism is about humanity, it's about nature. Na activist ni ule mtu anajua sisi kuishi tunahitaji kila mtu, tunahitaji mazingira. Activist haezi kuwa ako tu pale na naona dhuluma inafanyika, kwa sababu ako na utu ndani yake. Hiyo ndio kitu yenye namsukuma. Ndio kwa sababu yeye kama activist, mimi nimeacha kutafuta kazi kwenda kazi yangu yenye nafanya. By the way, mimi ni interior designer. Hiyo ni chenye mimi nafanya. Nimejifunza ualimu, mimi nafundisha. Mbona nimewacha hiyo ualimu, nimewacha kuchora manyumba, nimewacha kufanya branding, nikakuja kupigania? Kwa sababu ile utu, watu wengi maisha imewaweka hawafikiri kuhusu mwingine. Wakikufikiria wanakuangalia vile watakunyanyasa, vile watakudhulumu, vile watakukanyaga wapande ile level nyingine. Na watu wengi wamenunua hiyo, ndio imebaki wachache sana huwa wanajitokeza kupigania hizi. Hii maisha si rahisi, kwa sababu shida yote kitokezea kwa community, wewe unajisahau, wewe ndio uko na hiyo shida, unaangalia wewe mwingine. Kijana amepigwa risasi, familia wameshindwa kujikimu kimaisha, ku afford, wanadhulumiwa. Wewe unasahau pia wewe landlord ako kwa shingo yako. Unasahau watoto wanakugoja jioni wanataka chakula. Juu ya hiyo utu, unaweka binadamu wenzako mbele, unajiweka mbele kupigania hizi haki. Na si rahisi.
kuna matusi, kuna hadi mauaji, kuna watu wanapotezwa. Kupigania utu, kupigania mazingira si kazi rahisi. Asante sana. Msema kwamba si kazi rahisi, and I think you guys are doing an amazing job. Tuwapigie makofi jamani. Na basi tupige makofi kwa wanaharakati wote mahali ambapo wapo. Na umesema kwamba sio kazi rahisi, lakini mnaifanya, na tumea kwamba mtazidi push for the right to food. Maybe I'll stick with you Lewis for a moment on this. Labda kuna Wakenya wanatutazama pale online, labda kuna Wakenya wako hapa ndani, labda kuna Wakenya ambao watakuja kuona hii clip na kusikia hizi sauti, and they will be inspired na waguswe na kazi ile ambayo mnafanya, and they could be wondering how can they join in this push for the actualization of the right to food. How can they help? How can they assist? How can people come in? The campaign is ongoing, and it has been ongoing for months, and it will keep going until the prices of food and basic commodities are lowered and are made available and affordable for majority of the Kenyans. So Wakenya ambao wanatazama mtandaoni and even beyond, what you can do is you can be part of the campaign by participating in the push to lower prices of basic commodities mtandaoni, because the online agitation for this to happen is usually ongoing. Those who would like to participate even physically can participate in the people's assemblies, which we shall always be sending notifications about online. So Wakenya wako on the lookout online whenever people's assemblies are convened to discuss the progress and the ways forward regarding the campaign. Kenyans should also be on the lookout whenever notices of marches are shared online and even offline, and they should participate, because it is not about anyone, it is about everyone. And as my fellow panelists have said, none of us are truly food secure until all of us are food secure, right? None of us is truly free unless everyone is free. So until all Kenyans can access quality food, then we must always participate in this push, in this campaign, in this drive to lower prices of basic commodities, so that every Kenyan can enjoy their right as has been stipulated under Article 43 of the Constitution. So please let us join. It is our responsibility, and we shall succeed through our collective efforts. Thank you so much, Lewis. I think Lewis has captured it so well. Kwamba it is not just about the activists. This is about all of us. I'll see you. And because this is all about all of us, I'm about to just open it up to the rest of us, the audience, to also get your comments, also get your input. Lakini kabla nikuje kwenyu, basi ningependa kupata some closing thoughts from my panel, starting with Sharon. Okay, this is what I'll say. When it comes to food, there's a lot that actually should be considered, even as we're talking to the government. There's the aspect of water and clean water, and land, which inafaa kuwa free for everyone. You know, kuna time wanatuambianga, nyinyi wenye mnaishi huku atuko rural areas, tuko urban, wanatuambia tukue na ka small kitchen garden, sijui huko kwenye tunaishi nini, kuna place tutapanda mboga kweli? Hata hatuna space yetu sisi wenyewe. If land is supposed to be free for everyone, so what happens to us wenye tuko huku mtaa? Sisi tunafaa kusurvive aje? Because mtu ushagwa anaweza kuambia simpande mboga. Kuna ile tulikuwa tunaambiwa hata tupande kwa gunia. We hardly have space ya sisi wenyewe hata kuishi decent lives because of poor housing in our communities. Kuna a lot that tuta have to consider. There's a lot that we will have to do sisi wenyewe as a people without waiting government. Like to maintain to cleanliness, to make sure you are consuming food that is clean. Si ni ukweli? And then tusinyamaze. Tunasemanga kama HRDs, silence ni betrayal. Silence is betrayal. That's why we choose
not to keep quiet. When something is going wrong, lazima tukue gatekeepers. Can we speak? Other people will wait for us to start, so let us start. The moment you keep quiet, you're betraying this nation, you're betraying your future generation, you're betraying everyone in general. So join the campaign. Watch out for our handle, Article 43. That is at 43 social. Tutakuwa tunaeka a link there, website, enye tunaweza tukajoin all of us. We have a WhatsApp platform that cannot haiwezi tushikilia sisi wote wenye tunataka kujoin. So for everyone who is watching also online, watch out for that. As we go, tukiendelea na campaign, haishi leo, atuoni kama inaishi leo, because even after we did demonstrations, they pulled down the 16% VAT bill. But nini na happen? Vitu bado zinafanya nini? Zina hike. So we cannot afford to keep quiet. We have to talk, and we have to talk. Thank you. Talking about having to talk, Sharon, just stick with the mic. I know you are giving your closing thoughts, but I want to just twist it a bit and have this conversation further with you. As a girl child in this space, and umeongelea maneno ya demo and protest and all that, I just want to give you a minute to also share your experiences during this agitation, and especially from the perspective of a girl child. As a girl child, as a mother, also, kuna places unaendanga umeinvitiwa kidogo, unajua ile situation umeacha home. Nimeenda mtu amenipikia kachai na mandazi, anashtuka sana nikikunywa chai tupu, nimechukua mandazi nimeweka kwa bag. I do that because najua situation yenye nimeacha home, mtoi wangu hana kitu ya kukula. That's how sad it is. Sindio? Mtu naye ananiangalia like ni nini huyu anafanya. But I'm saving that little because I know nikienda home, there's nothing I'm taking back with me. As a woman also, unaambiwa niko huku nje nikitafuta kazi, nangangana tu vibarua, mtu ananiambia si uende ukaolewe. Because a man is supposed to provide. Huyo man hata mtaa, hata hizo mijengo, hizi vibarua hapati. So for a woman, I have to push myself extra hard to make sure that things are running properly in my home, my family, yani basically all around me. Yes. And how is it as a girl child, wakati kuna demonstrations, wakati mna agitate pale kwa streets, wakati mnafanya the activism, how is it? We are most vulnerable. One, because when we did demo ya revolution, you will see we even had expectant ladies. Yeah, so we know that experience of being pregnant and all, so tunashtuka. But ako pale kujipigania, hatutamwambia atitoka. She's fighting for her rights for proper food also. So sindio? So as much as tunataka kumwambia aki na hii condition yako, can you at least stay away? We cannot do that. Tunasema tukianza tulisema revolution is about you. Ni wewe unasimama pale ukijiongelelea wewe mwenyewe. Nikitoka kwa nyumba naambia wase nimeenda demo, they ask, "Kai, na sasa mama usiporudi?" My dad calls. Yani every time tukiwa in the middle of the demo, uko aje, imeisha. So people are concerned about us. But sasa nimeacha kuconcentrate kufikiria venye familia yangu are worried about me. I'm thinking about other people. Yeah. Asante sana Sharon, tumpige makofi jamani. Thank you so much. Let me stick with you and get your closing thoughts. Kenyans and those here of course and those following online, all sovereign power belongs to the people, right? So it is the people who have the power. If we decide we want to have a dignified life, then we have decided, and really we have the power to ensure that this happens. So I'd like to urge all Kenyans to bear that in mind as we call on everyone to join the campaign, not only to lower food prices, but to just have a dignified life, as Comrade Sharon has mentioned. There is a national land policy, by the way, which is supposed to be in harmony with the goals of sustainable development. Article 60 of the Constitution talks about land in Kenya shall be held, used and managed in a manner that is equitable, efficient, productive and sustainable. Is this happening? Why do we have hunger? Why is production of food
such a difficult, or why is it not sustaining the people who it's supposed to sustain? So all these are questions that Kenyans must ask themselves. Is the national land policy in harmony with the needs of the Kenyan people? So Kenyans should also remember Sustainable Development Goal number 2, which talks about zero hunger and improved nutrition. This is an international attainable goal that our government of Kenya subscribes to. So we should hold our government and our legislators to account. Why is this not being worked towards? Mbona Sustainable Development Goal number 2 ya zero hunger, mbona haitekelezwi katika situation yetu hapa Kenya? So Kenyans should remember that it is their right to have sufficient and quality food. Housing is your right, Kenyans. Healthcare is your right, Kenyans. Social security is your right. Education, quality education is your right. Let us bear that in mind. Let us work towards that. We have all the sovereign power. We have all the sovereign power. It says tumpige makofi. Asante sana Maganga. Basi tusikie maoni ya mwisho kutoka kwa mwenzangu Ojango. Nitapick from the sovereign power. The constitution inatuambia all the sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised according to the constitution. Hiyo ni katiba, si mimi nimesema. Hiyo ni sheria, ama kuna sheria ingine kushinda katiba? Hiyo katiba inatuambia hiyo ndo the supreme document of this country. Mtaki sahi watu wanaogopa kutokezea kwa street. Hata mimi mwenyewe saa zingine uogopa. Atu operate normal kama wanaharakati. Kuna hiyo fear. Mtu anakuuliza uko sawa? But the thing ni hii ni haki yako, iko kwa katiba. Na katiba inakuambia article 4, everyone has a duty to defend and protect this constitution. Jiulize kama Mkenya una exercise hiyo duty. Sio ni kuvunja sheria kama exercise, ama sheria ni nini? Sheria ni nini? Sheria ni kunyamaza kadhulumu inafanyika. Sheria ni katiba. Na kama wewe huwezi tekeleza hiyo katiba, pia unavunja sheria. Vile wenzangu wamesema, all the sovereign power belongs to the people. Sisi Kanje Revolution tunasema people power, our power. If unasema hakuna kitu yenye utafanya, na sahi mwanasiasa anakuhonga, ametoka penye yako, anaomba kura yako, anaomba hiyo power yako, ndo exercise afike penye yako. So wewe uko na power, wewe umenyamaza. Mwanasiasa ashajua power yako na anajua ni katiba ndio inakuelekeza, lakini wewe unataka 50 bob ndio upige kura. Unataka unga ndio upige kura. Unaangalia kiongozi ni ule mwenye anatoa. The destiny ya hii country lies in our hand. Okay. Na si for a few people. Ni for all of us. Okay. We are not sacrificing ourselves for anyone. We are fighting for change. Now until everyone is free, no one is free. Thank you. And we must ensure everyone is free. Thank you. Thank you so much, and a good place to end it. Until everybody is free, nobody is free. Let's give them another round of clap. Visit www.roottofood.org to find out how you can contribute. Join us in standing for the human right to food and standing against the politics of hunger. Root to Food. Sio siasa, ni pressure.